Hello, check. Hello, one, two, three. Hello, check. Hello, hello, one, two, three.
শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, আমি আনন্দেৰে জনাওঁ যে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। We are also honored to have with us Honorable Ministers Shri Bimal Bora, Industries and Commerce and Public Enterprises, etc., Government of Assam, Shri Jayanta Malla Borua, Srimati Nandita Gorlosa, Honorable Member of Parliament Srimati Bijuli Kolita Medhi, Dr. Ravi Kota, Honorable Chief Secretary, Government of Assam, Honorable Chairman and Vice Chairman of State PSUs, and Dr. Amit Vyas, MD, Amul. Ladies and gentlemen, to commence the proceedings, may I request all present to kindly rise for the state anthem. Thank you. Namaskar. Ladies and gentlemen, on behalf of Government of Assam, I would like to extend a warm welcome to you all to this momentous occasion of MOU Agreement Exchange Ceremony between Government of Assam and the valued investors as a follow-up of Advantage Assam 2.0 and award of incentives to selected startups of Assam. শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক সবক আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। Today we have come together to witness partnerships that will shape the future of Assam's industrial and economic landscape. এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্য সচিব ডক্টৰ ৰবি কোটাদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। अति सम्मानीय असम सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया, आज सभार विशिष्ट अतिथि ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज श्री बिमल बोरा डांगरिया, ऑनरेबल मिनिस्टर जयंत मल्ल बरुआ डांगरिया, ऑनरेबल मिनिस्टर नंदिता गर्लोसा महोदया, सम्मानीय संसद गुवाहाटी बिजुली मेदी कलिता महोदया, respected chairmen of different state PSUs on the dais, Managing Director Amul, Dr. Amit Vyas, and all respected partners of Government of Assam and State of Assam in terms of growth and development, and who have come forward to sign MOUs today. And our young boys and girls who are part of the New Age Assam startup, friends from Assam, Aru, Amar press and media, and dear friends. Joy joyte apnalok hokololai mantarik shubesha aru hulak jachisu, and today is very important day. So you all know that how much Advantage Assam 2.0 has given us inspiration and encouragement to work more hard, and entire country and all the states, we got such a good kind of vibe and feedback about the Advantage Assam,
not only that day or those too few days, and thereafter, after the program was over. And you will not believe that there is no one single day after that, because that is eta adhyay hek hoise boli dhoribo pari, but the second adhyay, the second chapter of the progress is how to ground those projects. And you may not believe there is no single day when Honorable Chief Minister was not talking to us about this and not talking to the investors. And also, we have been also fully involved, and most of our time when we are working whole day, so most of the time we have been spending quality time with our prospective investors. And आज जो यहाँ आप लोग program में देख रहे हैं, this was all because of those efforts, and very organically it happened. So it's because you know that within such a short time, grounding of the projects won't happen because of either we push you or you push us. Because we have to, our mind should meet, and our common objectives and how best we can do. We need to be proactive, and you need to be proactive. But I can tell you only one thing. I have been in the office as Chief Secretary for 1 year now. This government and this Chief Minister, they don't have any other agenda. Just for the sake of showing off something, they don't do. They do if they are convinced, committed in the interest of the state, in the interest of the youngsters and the young generation of the state. If those boys and girls get the employment, if those boys and girls get the whatever the benefits of the advanced economy, and today also you will see that combination. We have not selected the projects which should be targeted. It all happened on its own. If you see, they are the projects related to infrastructure including central government. Some projects also Honorable Chief Minister will mention in his speech, definitely. Some big projects have, he has got the approval from Government of India. Then second important infrastructure is power. You all know without power nothing happens. Today you will see that what kind of a solid work has been done, and is going to, maybe next 6 months, 8 months, you will hear more good developments on this front. They're all foundations the government has been putting it today for tomorrow's Assam. And apart from the infrastructure, you have all kind of a thing. It could be like modern plants, like whether it's ethanol plants or paper pulp, all combination. If you see that mix of whatever we are signing today, including we thank Amul, which has come now. Amul dairy development is something, the benefits will go straight away into the hands of the dairy farmers. So this is something, another thing after fishery. Fishery now we have become self-sufficient. Now dairy is under the vision of Honorable Chief Minister to achieve 10 lakh liters. Formal kind of a sector. Now production is more, but informal sector, how it has to come. So those things are also happening. And more importantly, today around 24 our startups of Assam, homegrown. Now this is another silent revolution is happening in Assam. So we feel as part of the government also, we feel part of the startups, because together we are working. Young boys and girls, they have beautiful ideas, brilliant ideas. Now in the country we have 1.6 lakh startups. So here we started late. We have around 1,500 startups till last December with DPIIT. 1,487 startups were registered. So this is, I think today, we need to get an internal confidence. Ami hokaloko eta confidence ahi bole gibo ami akamoto startups hoy amar lora swali koribo pare. They are no less than anyone. Aji apno ke sabo, some of them, they have reached the GST reimbursement stage. We are giving in symbolically, Honorable Chief Minister would be awarding. So someone is getting the GST reimbursement, means that startup has reached the production stage. Some of the startups are at the patent stage. They have patent fee, it's a nominal fee, but government as a good gesture wanted to give reimbursement of the patent fee. So some of the startups have reached that stage. Some have reached the scaling up stage. So they need substantial support. So government, whatever within the limited resources, trying to support. Our policy is to support up to 45 lakhs. Today, Honorable Chief Minister would be announcing around 15 lakhs to 10 lakhs to 15 lakhs, or sometimes if the requirement is more, we will be able to give. And also for proof of concept, ideation to proof of concept.
I am informing these things in little detail, though it is my welcome address, because today is an occasion where who is who of Assam's local industry, they are here. Who is who of those people who are coming to this state. And some of them have come here, some of them are about to come. It's a matter of time. Next 1 or 2 months, you will see that some big names and big people will also come and sit in your seats and be formally declared. Because some people may think that what is this MOU? MOU, I mean, agote korisu advantage Assam. That MOU is a generic MOU, simple MOU. It's an intention to work together. Today, we have come to the stage that everything has been tied up. Land has been given and all the incentives have been tied up. Now, groundbreaking, Bhumi Pujan, Aramba Koribolagya, Kam, Iman Hunkale at advantage, Assam summit Hoi. Iman Kom Din Bitarat, Hetu stage of Ahatu, Iman Huru Kotanohoi. So, therefore, all I would like to thank all those people who are partners in this progress. It's only the beginning. It's the beginning and it's very early beginning. Honorable Chief Minister has the vision how to take it forward and has given clear directions to us what is to be done by next 2 months, 6 months, December next year, 2 years, 3 years. So, ami akha korichu je apnalokor hokolo hoyogita loi agbadi jabo paru aru aji bikhekke despite of his busy schedule, Honorable Chief Minister has given time and you all have been able to make it convenient to attend this program. Therefore, I welcome you all and we look forward to working with you as a team. And now, today onwards, you will also become a part of Assam team, Team Assam. And with that kind of spirit and confidence, we would like to go forward. And we thank you all again and welcome you for this today's program. Thank you so much. Thank you, sir, for setting the context for today's ceremony. Etia moi Assam Sarkaৰৰ উদ্যোগ বাণিজ্য আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত বিমল বৰা দেৱক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। আজি এটা ঐতিহাসিক ক্ষণত আমি সকলো সমবেত হৈছো আৰু এই ক্ষণত আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আজি মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থদ্বয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু নন্দিতা গাৰ্লুছা ডাঙৰীয়ানী, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ শ্ৰদ্ধাৰ বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ মাজত অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডক্টৰ ৰবি কুটা ডাঙৰীয়া, MD আমুলৰ অমিত ব্যাস ডাঙৰীয়া, ASIDCৰ চেয়াৰমেন কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, DNPৰ চেয়াৰমেন বিজয় কুমাৰ গুপ্তা ডাঙৰীয়া, ATPৰ চেয়াৰমেন সুনীল ডেকা ডাঙৰীয়া, আমাৰ AIDCৰ ভাইচ চেয়াৰমেন নৱদীপ কলিতা ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকল, আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ অন্যতম মধ্যমণি আমাৰ বিনিয়োগকাৰীসকল, ষ্টাৰ্টআপসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজ, পুনৰ মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। Today is more than a ceremonial gathering. It marks a defining milestone in Assam's journey to becoming an economic powerhouse in the Northeast and a strategic gateway to Southeast Asia. This event is a continuation of momentum we created at the Advantage Assam 2.0 Summit, where we fostered new conventions, opened doors to fresh partnership, and showcased Assam's readiness to be a prepared investment destination. Advantage Assam 2.0 আছিল অসমৰ কাৰণে এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 25 আৰু 26 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ আন্তঃগাঁথনি আৰু বিনিয়োগ সন্মিলন এখন অনুষ্ঠিত হৈছিল দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যথেষ্ট উপস্থিতিৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ 67খন দেশৰ বিভিন্ন প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 2888খন বুজাবুজিৰ চুক্তিৰে 5,18,295 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ প্ৰস্তাৱ আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ইয়ে আগন্তুক দিনত অসমৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ দৰ্শনৰ পথ উন্মোচিত কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সপোন দেখিছে যে অসমখনক আমি দেশৰ আগশাৰীৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি এখন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। আৰু তাৰ পিছত সেই সপোন দেখাৰ পিছত তেখেতে ৰৈ থকা নাই। তেখেতে আমাৰ অসমখনক সকলো দিশতে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য ক্ষেত্ৰখনক খুব গভীৰ দৃষ্টিকোণেৰে প্ৰত্যেকটো বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰি বৃহৎ উদ্যোগীকৰণৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মসকলকো যাতে জব চিকাৰ হিচাপে নহয় বৰঞ্চ জব ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে নিজকে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে নতুন নতুন চিন্তা তেখেতে আৰম্ভ কৰিলে। তাৰে ভিতৰত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ চিন্তা আছিল আমাৰ যিসমূহ পৰম্পৰাগত যিসমূহ পলিচি আছিল সেই পলিচিৰ পৰা উদ্ধত গৈ তেখেতে এটা নতুন আইডিয়াৰে কাষ্টমাইজ পলিচি তেখেতে এটা নতুন চিন্তা আমাৰ আগত দিলে। 100 কোটি টকা ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু 200 এমপ্লয়মেণ্ট ডাইৰেক্টলি। আৰু তেখেতসকলৰ লগত অসম চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ সভা অনুষ্ঠিত কৰি একেলগে বহি তেওঁলোকক কিমান সহায় কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা পথৰ নতুন সন্ধান তেখেতে দিয়াৰ চিন্তা আৰম্ভ কৰে। আৰু তাৰ ফলত অসমখনত এটা ভাল ইনভেষ্টমেণ্ট ডেষ্টিনেশ্যন যে হ'ব পাৰে অসমৰ লগতে দেশে বিদেশে এই বাৰ্তা যাবৰ কাৰণে এটা পথ প্ৰশস্ত হ'ল। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলকো আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবৰ কাৰণে CMAAA চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান যাৰ জৰিয়তে আমাৰ কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভবা উদ্যোগীসকলে যাতে ধনৰ অভাৱত পিছ হুহুকিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে তেখেতে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলে 1 লাখ যুৱক যুৱতীক 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা চৰকাৰী সাহায্য আগবঢ়োৱা। আৰু সেই কাম আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু সমগ্ৰ অসমত ইতিমধ্যে 25,000 যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ। আগন্তুক দিনবিলাকত আৰু 75,000 যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানেৰে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ওপৰত থিয় হৈ নিজে একোজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হিচাপে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰে তাৰ সেই লক্ষ্য। সমান্তৰালভাৱে আজি ষ্টাৰ্টআপসকলৰ কাৰণেও আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নতুন নতুন চিন্তা আৰম্ভ কৰিছে। ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে এটা নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট গঠন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে যাতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত থকা যিবিলাক ইনোভেটিভ আইডিয়া সেই আইডিয়াক যাতে আমি কনভাৰ্ট কৰি আমি তেওঁলোককো একোজন ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টেই হওক এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হিচাপে হওক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে হাতে হাত ধৰি যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ আজিৰ এই সভাখন আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা অন্যতম মাইলৰ খুঁটি হিচাপে উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰখনত চিহ্নিত হৈ ৰ'ব। কাৰণ এডভান্টেজ আছাম 2.0 25 আৰু 26 তাৰিখৰ দিনা আমি যেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ বিভিন্ন মানুহৰ প্ৰশ্ন আছিল যে এডভান্টেজ আছাম 1 সফল হ'ল নে নহ'ল, এডভান্টেজ আছাম 2 কি হ'ব, এনেকুৱা প্ৰশ্ন অসমৰ জনসাধাৰণৰ মনত আছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেৰা নেপেৰা প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আজি মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পিছতেই ইন প্ৰিন্সিপল যি MOU হৈছিল আজি ব্যৱহাৰিক MOUলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি কেবিনেটে আজি 22,899.72 কোটি টকাৰ আজি ব্যৱহাৰিক MOU কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো উপস্থিত হৈছোঁ। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে অনুগ্ৰহ কৰি বেয়া নাপায় যদি এবাৰ থিয় হৈ হাত চাপৰি এটা বজাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই দৃঢ় পদক্ষেপে আগন্তুক দিনত অসমখনক সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ দিশলৈ এক বৃহৎ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰ উন্মোচিত কৰাৰ এই যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাত আমি সকলোৱে একেলগে আমি বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, উদ্যোগীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই যাত্ৰা আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। নহ'লে পূৰ্বতে যি আছিল তেজ দিম তেল নিদিওঁ
অসমত আন্দোলন হৈছিল, ছবছৰীয়া আন্দোলন, শোধনাগাৰ আন্দোলন হৈছিল, অসমৰ ক্ৰুড অইল আমি ৰিফাইন কৰিবৰ কাৰণে বাৰাউনীলৈ পঠিয়াব লগা হৈছিল। সেই পাইপলাইনৰ জৰিয়তে তেতিয়া অসমত আন্দোলন হৈছিল, তেজ দিম তেল নিদিওঁ। কিন্তু অসমৰ ৰিফাইনাৰী আজি এনহেন্স হৈছে। আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ৰিফাইন যি কেপাচিটি আছিল, সেই কেপাচিটি এনহেন্স হৈ আজি সেই পাইপেৰে অসমলৈ তেল আনি অসমত আমি শোধন কৰাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে। গতিকে এই হৈছে বিকশিত অসমৰ নতুন ৰূপ, আৰু এই ৰূপৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাই আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ। Thank you, sir, for your insightful remarks and for sharing the vision of a progressive and industrialized Assam. Ladies and gentlemen, we now move to the most awaited part of today's ceremony, the formal exchange of Memoranda of Understanding between the Government of Assam and the valued investors. These Memoranda of Understanding represent diverse sectors from manufacturing and infrastructure to services and green energy, all contributing to Assam's new growth story. I would also request all the representatives of investors to kindly be ready for the formal exchange of Memoranda of Understanding. I would now request Shri Oinam Saran Kumar Singh, Commissioner, Industries and Commerce, Government of Assam, to kindly step forward and facilitate the MOU exchange ceremony. We will now proceed with playing of a short video of each MOU, followed by exchanges one by one. I would request the investors to step forward as their names are being announced. First, I would like to call upon the representative of Shailaja Sangam LLP, Guwahati. Shailaja Sangam LLP, a limited liability partnership concern, proposes to undertake a 5-star hotel project under the brand name DoubleTree by Hilton. The proposed investment in the project is Rs 137.01 crores, while it is expected to generate around 500 job opportunities. As per the promise of Advantage Assam 2.0, representatives of Shailaja Sangam LLP are cordially invited to the stage for the exchange of the MOU. Thank you. I would now request the representative of Downtown Hospital Limited, Kamrup Metro, to kindly come forward. Downtown Hospital Limited is desirous of setting up a hotel project which shall be built in collaboration with Marriott Hotels India Private Limited, Marriott Group, under the brand name of Courtyard by Marriott. The hotel shall be situated in the heart of Guwahati in Beltola. Proposed investment for the project is Rs 122.72 crore. The project is expected to generate more than 800 employment opportunities. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the signed MOU will be formally exchanged with a representative of Downtown Hospital Limited, for which you are cordially invited to the stage. Thank you. I would now like to call upon the representative of Jonali Constructions Private Limited, Kamrup. Has entered into a memorandum of understanding to undertake the construction of a luxurious 5-star hotel. Proposed investment for the project is Rs 335.25 crore. The project is expected to generate employment opportunities.
As per the promise of Advantage Assam 2.0, the signed MOU will be formally exchanged with the representative of Jonali Construction Private Limited, for which you are cordially invited to the stage. Thank you. I'd now like to call upon the representative of Indian Hotels Company Limited, IHCL, Jagi Road, Morigaon. Indian Hotels Company Limited. Indian Hotels Company Limited and its subsidiaries offer a fusion of warm Indian hospitality and world-class service. The IHCL has proposed to set up a 150 keys upscale hotel at Jagi Road under the Gateway brand. The proposed investment in the project is Rs 175 crores, while it is expected to generate a total of 400 job opportunities. As per the promise of Advantage Assam 2.0, representatives of IHCL are cordially invited to the stage for the exchange of MOU. Thank you. I'd now like to call upon the representative of Kohinoor Pulp and Paper Private Limited, Industrial Growth Center, Gwalpara. Kohinoor Pulp and Paper P Limited, promoted by local entrepreneurs, proposes a mega project in the Industrial Growth Center, Mathia, Gwalpara. This unit aims to produce 1.20 lakh ton per annum of bleached bamboo pulp. The project anticipates creating 2,500 jobs with a proposed investment of Rs 981.26 crore. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the signed MOU will be formally exchanged with a representative of Kohinoor Pulp and Paper Limited, for which you are cordially invited to the stage. Thank you. I would now like to call upon the representative of RPN Specialty Paper Private Limited, Industrial Growth Center, Gwalpara. RPN Specialty Paper Limited, a 100% subsidiary of Kohinoor Pulp and Paper Limited. RPN Specialty Paper Limited is going to manufacture 1.60 lakh MT per annum. The proposed investment in the project is Rs 827.15 crore, while it is expected to generate 1,300 job opportunities. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the signed MOU will be formally exchanged with the representatives of RPN Specialty Paper Private Limited, for which you are cordially invited to the stage. Thank you. I'd now like to call upon the representative of SKJ Clean Enviro Ventures LLP, Sangsari, Kamrup Rural. SKJ Clean Enviro Ventures LLP. Established in 2023, the SKJ Clean Enviro project proposes to set up BTV recycling unit to manufacture food-grade granules from used bottles and PET preform manufacturing unit. The proposed investment in the project is Rs 137.5 crores,
while it is expected to generate a total of 200 direct and 5,000 to 7,000 temporary job opportunities. As per the promise of Advantage Assam 2.0, representatives of SKJ Clean Enviro Ventures Limited are cordially invited to the stage for the exchange of MOU. Thank you, sir. Can we have the representative of Matheson's Hydrogen India Private Limited, Golaghat? A part of Nippon Sensor Holdings Co., Matheson Hydrogen India Private Limited proposes to set up hydrogen generation unit at Numaligarh Refinery Limited. The proposed investment in the project is Rs 1,500 crores, while it is expected to generate 850 to 1,100 job opportunities. As per the promise of Advantage Assam 2.0, representatives of Matheson Hydrogen India Private Limited are cordially invited to the stage for the MOU exchange program. Thank you. May I now call upon the representative of Numaligarh Industries LLP, RLG Group, Rajabari Tea Garden, Golaghat. RLG Group, their ambitious mega project unit, Numaligarh Industries LLP, to have a production capacity of 3,60,000 MT per annum of acetic acid, 1,08,000 MT per annum acetic anhydride, and 54,000 MT per annum of formic acid. This project is expected to generate 350 jobs and will be worth 750 crore upon completion. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the representative of RLG Group is cordially invited to the stage. Thank you. I would now like to call upon the representative of Brahmaputra Breweries LLP, Nalbari. Brahmaputra Breweries LLP, a limited liability partnership firm based in Guwahati, a brewery for production of beer. The unit will produce beer for reputed national and international beer brands. Proposed investment is Rs 167.42 crore. The project is expected to generate direct and indirect employment opportunities to more than 500 people. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the signed MOU will be formally exchanged with a representative of Brahmaputra Breweries LLP, for which you are cordially invited to the stage. Thank you. May I now call upon the representative of Aadhaar Green Industries LLP, Kamrup Metro. Aadhaar Green Industries LLP is embarking on a journey of establishing an ethanol plant in Sonapur, Kamrup Metro, Assam. To boast a yield of 120 KL per day, this ambitious 140 crore project aims to produce ethanol, creating roughly 800 jobs. With the promise of a better tomorrow,
This facility will stand as a testament to the nation's oath of renewable energy. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the signed MOU will be formally exchanged with a representative of Aadhar Green Industries LLP, for which you are cordially invited to the stage. Thank you. I would now like to call upon the representative of Kamakhya Biofuels Private Limited, Dorong. Kamakhya Biofuels Private Limited. The company has set up a grain-based 300 KLPD ethanol production unit under Government of India's ethanol blended petrol program, along with a 6 megawatt cogeneration captive power plant. Proposed investment is rupees 346 crore. The project is expected to generate around 800 employment opportunities. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the signed MOU will be formally exchanged with the representative of Kamakhya Biofuels Private Limited, for which you are cordially invited to the stage. Thank you. May I now call upon the representative of Gulshan Polyols Private Limited Industrial Growth Center, Gwalpara. Gulshan Polyols Limited, a leading national manufacturer of grain-based ethanol, biofuel and specialty products, is proposed to establish a major rupees 200 crore grain ethanol plant in Mathia of Gwalpara district. This project will not only produce 250 kiloliters of ethanol daily, but also generate jobs in rural Gwalpara. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the signed MOU will be formally exchanged with the representative of Gulshan Polyols Limited, for which you are cordially invited to the stage. Thank you. I would now like to call upon the representative of Seas Biotech Private Limited Industrial Growth Center, Gwalpara. Seas Biotech Private Limited, a forward integrated manufacturing company engaged in the production of fuel-grade ethanol. Seas Biotech Private Limited is proposed to be set up at Mathia, Gwalpara. The proposed investment in the project outlined is 157.62 crores, while it is expected to generate around 310 job opportunities. As part of the promise of Advantage Assam 2.0, representatives of Seas Biotech Private Limited are cordially invited to the stage for the exchange of MOU. Thank you. I would now like to call upon the representative of Megashri Cement LLP, Dharamtul, Morigaon. Megashri Cement LLP, established in 2024, is undertaking a significant project to establish a cement manufacturing and grinding unit in Assam with a production capacity of 2 MT per annum. With an investment of rupees 859.2 crore, this mega unit is expected to generate employment opportunities for 500 individuals, propelling the region towards a new dawn. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the representative of Megashri Cement LLP is cordially invited to the stage.
Thank you. May I now call upon the representative of Megatop Infra LLP, Chandranathpur, Kachar. Megatop Infra LLP with an objective of setting up cement manufacturing units. The LLP is going to set up a manufacturing unit of cement grinding with latest technology having installed capacity of 2 MTPA at Chandranathpur in Kachar district of Assam. The proposed investment in the project outline is Rs 859.20 crore, while the proposed employment is 500. As part of the promise of the Advantage Assam 2.0, representatives of Megatop Infra LLP are cordially invited to the stage for exchange of MOU. Thank you. I would now like to call upon the representative of Max Cement Industries Private Limited, Morigaon. Max Cement Industries Private Limited, a part of the G&G Group, it proposes to set up Max Cement Industry for the manufacture of cement with an installed capacity of 1 million ton per annum, as well as a solar power plant of 15 megawatt. The total project cost of the project outline is 512.91 crores, while it is expected to generate around 2,300 job opportunities. As part of the promise of Advantage Assam 2.0, representatives of Max Cement Industries Private Limited are cordially invited to the stage for the MOU exchange program. Thank you. May I now call upon the representative of Amrit Cement Limited, Rongia, Kamrup Rural. Set up 2 MTPA brownfield cement grinding unit at Rongia, Kamrup, Assam. The proposed investment in the project outlined is 617 crores, while it is expected to generate 500 job opportunities. As part of the promise of Advantage Assam 2.0, representatives of Amrit Cement Limited are cordially invited to the stage for the exchange of MOU. Thank you. I would now like to call upon Shri M.S. Manivandan, Commissioner and Secretary, Animal Husbandry and Veterinary Department, to come up and facilitate the MOU exchange with Kaira District Cooperative Milk Producers Union. Amul Dairy, jointly owned by 3.6 million milk producers in Gujarat. Amul's state-of-the-art dairy plant of 1 lakh litre per day. Proposed investment is about ₹75 crore. The project is expected to generate employment opportunities. It will benefit about 20,000 dairy farmers and will ensure quality milk and milk products to the consumers of Assam. As per the promise of Advantage Assam 2.0, the signed MOU will be formally exchanged with the representative of Amul Dairy.
Thank you. I would now like to call upon Dr. K.K. Dwivedi, Principal Secretary, Power Department, to kindly facilitate the MOU exchange with Hinduja Renewables Energy Private Limited. Hinduja Renewables Energy Private Limited is a part of global conglomerate Hinduja Group, which is focused on bringing sustainable and clean energy to India. It proposes to set up pump storage project at a suitable location within the state. The pump storage projects are to act as large-scale energy storage solutions. The proposed investment in the project is Rs 14,000 crore as part of the promise of Advantage Assam 2.0. Representatives of Hinduja Renewables Energy Private Limited are cordially invited to the stage for exchange of MOU. Thank you, sir. I would now like to call upon the representative of NLC India Renewables Limited, NIRL. NLC India Renewables Limited, a Navratna Central Public Sector enterprise, has formed a joint venture with APDCL to establish 1,000 megawatt renewable energy projects in the state. The proposed investment of the project is Rs 450 crore, while it is expected to generate 200 job opportunities. As per the promise of Advantage Assam 2.0, an agreement will be signed between NLC India Renewables Limited and APDCL for publishing of EPC tender, for which you are cordially invited to the stage. Thank you. I would now request Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to kindly unveil the logo of NARL. Thank you, sir. I would now like to call upon the representative of SGVN Green Energy Limited, SGEL. SJVN Green Energy Limited proposes to set up a 200 megawatt solar power plant at Kokrajhar district of BTR. The project investment in the project is Rs 950 crore, while it is expected to generate 150 job opportunities. As per the promise of Advantage Assam 2.0, representatives of SJVN Green Energy Limited are cordially invited to the stage for the land allotment agreement. Thank you, sir.
I would now like to call upon the representative of NIPCO. Northeastern Electric Power Corporation Limited, NIPCO, has signed an MOU for 320 megawatt Kopili pump storage plant with the government of Assam. The proposed approximate value of investment shall be rupees 2,400 crore, while the project is expected to generate 100 job opportunities. As per the promise of Advantage Assam, an NOC will be handed over to representatives of NIPCO, for which you are cordially invited to the stage. Thank you, sir. I would now like to call upon the representative of OTPC to form a joint venture company with APDCL. Thank you, sir. I would now request Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to kindly unveil the logo of NGEAL. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now proceed to award incentives to 24 startups of Assam and is popularly known as MASI Grant, My Assam Startup Identification. There are 4 categories: scale up, idea to proof of concept, GST reimbursement, and reimbursement of patent fee. Now, I would like to call upon one startup from each category on the stage to receive the incentives. I would request Honorable Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, to kindly hand over the checks. First, I would like to call upon Mrinmoy Kumar of Homoy Innovatives Private Limited for collecting scale-up grant. Thank you. I would now like to call upon Munumoni Das from Madhur for collecting grant for idea to proof of concept. Thank you. I would now like to call upon Sharanan Gogoi from Khaiswa Foods Private Limited for collecting GST reimbursement. Thank you. I would now like to call upon Dr. Joy Kumar from Jakaru Technologies OPC Private Limited for collecting the reimbursement of patent filing fee. Thank you. I would request you, sir, to kindly take your seat. I would now like to take all the names of the 24 startups here. Homoy Innovatives Private Limited, Aurvi's Dynamic Private Limited, Quintino Labs Private Limited, Divine Grace Enterprise, STEMcorp Dynamics LLP, Shyam Renu Enterprises LLP, Neelasol Foods Private Limited, Dream Hives Private Limited, Swasthya Samriddhi Private Limited, Odyssamania Private Limited,
Finder Bridge Tourism Private Limited, Pustikor Foods and Beverages Private Limited, Urjahev Mobility Private Limited, Madhur, Ink Zone OPC Private Limited, Any Crafters Enterprise LLP, Sugary Technologies Private Limited, HATK Media LLP, Simhi Foods and Beverages Private Limited, Urbore Food and Beverages Private Limited, Gyan Panda Private Limited, Farm Easy Technologies Private Limited, Jakoru Technologies OPC Private Limited, Khaiswa Foods Private Limited. Ladies and gentlemen, after the event gets over, all the representatives of the industries first and then the representatives of the startups, I'd request you all to kindly come forward then to have a group photograph with the Honorable CM. এতিয়া আজি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, নন্দিতা গাৰ্লুছা ডাঙৰীয়ানী, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী, ডক্টৰ ৰবি কোটা মুখ্য সচিব, শ্ৰী অমিত ব্যাস MD আমুল, শ্ৰী কিশোৰ উপাধ্যায়, বিজয় কুমাৰ গুপ্তা, সুনীল ডেকা, নৱদীপ কলিতা, সন্মানীয় উপস্থিত ৰাইজ, সুধী মণ্ডলী, আমি সকলোৱে অৱগত যে কেইটামান দিন আগতে অসমত আমি সফলতাৰে এডভান্টেজ আসাম 2.0 ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সামিট সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আৰু দেশৰ বিভিন্ন উদ্যোগপতিসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ মাজেৰে আমি এডভান্টেজ আসাম 2.0 ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণত সফল হৈছিলোঁ। সেই সন্মিলনতে আমি বিনিয়োগ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তৰ্গাঁথনি, ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, বিনিয়োগ আৰু আন্তৰ্গাঁথনি, এই দুইটা শিতানত সৰ্বমুঠ 5,18,000 কোটি টকাৰ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ। আমি এটা মনত ভাবিছিলোঁ যে যিসকল সিৰিয়াছ প্লেয়াৰ নহয়, ইনভেষ্টমেণ্ট সামিটত বুজাবুজিৰ চুক্তি সহি কৰাৰ পিছত উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিব, তেনে বহুত প্ৰস্তাৱক আমি সেই সময়তে একাষৰীয়াকৈ ৰাখিছিলোঁ, যাতে বাস্তৱ আৰু MOUৰ মাজত বৃহৎ পাৰ্থক্য থাকি নাযায়। কেইটামান দিন আগতে হৈ যোৱা এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সামিটৰ পিছত বা ইনভেষ্টমেণ্ট সামিটৰ পিছত আমি লাভ কৰা সফলতা কেইটামানৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰলৈকে চাব যাওঁ, যোৱা কেইটামান মাহৰ ভিতৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ শিতানত 3টা বৃহৎ ঘোষণাক আমি বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এটা ঘোষণা আছিল গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড, লগতে নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলং। অহা 8 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 7,800 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব। ইয়াৰ পিছত আন এটা বৃহৎ ঘোষণা আছিলে গুৱাহাটী
আৰু শিলচৰৰ মাজত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে এক্সেছ কণ্ট্ৰোল এক্সেছ হাইৱে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ কেবিনেটে 23,000 কোটি টকাৰ এই আঁচনি মঞ্জুৰ কৰিছে আৰু খুব সোনকালে ইয়াৰ নিবিদাৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ এডভান্টেজ আসাম 2.0 পিছত আমি 30,000 কোটি টকাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰমিস আমি এতিয়ালৈকে বাস্তৱত ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো অনাগত দিনত এই সংখ্যা আৰু বাঢ়ি যাব আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছো আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যি ধৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি বা ঘোষণা আমাৰ সন্মুখত আছিল তাক আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি আহিব খুজিছো ইনভেষ্টমেন্ট শিতানত আমাক বহুকেইটা উদ্যোগ আৰু ৰাজহুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত খণ্ড দুইটাৰ ফালৰ পৰা বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল ইনভেষ্টমেন্ট সামিটত যেতিয়া আমি বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰোঁ হি হল জেনেৰিক অৰ্থাৎ আমি অসমত উদ্যোগ এটা স্থাপন কৰিব বিচাৰিছো বাইন্ডিং বা তাত চুক্তি নাথাকে যে মাটি কোট ইনভেষ্টমেন্ট কোট ইনসেন্টিভ কি এই কথাবিলাক নাথাকে সেইবাবে বুজাবুজিৰ চুক্তিখনক লৈ কোনোবাই যদি নকৰেও আমি তাত একো বিশেষ মাত মাতিব নোৱাৰো কিন্তু যেতিয়া ইনভেষ্টমেন্টৰ প্ৰপ'জ এমইউ সমূহ আমি বাইন্ডিং এমইউ লৈকে ৰূপান্তৰ কৰোঁ তেতিয়াহলে আমি বুজি পাওঁ যে এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো হল ভূমি পূজন বা উদ্বোধন আমি এটা নিৰ্দিষ্ট পথত আগবাঢ়ি গৈছো আজি আমাৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন এডভান্টেজ অসমৰ সময়ত স্বাক্ষৰ কৰা এমইউ বিলাকৰ ভিতৰত 22,900 কোটি টকাৰ 20টা প্ৰকল্পক আজি আমি এটা এক্সিকিউশন ষ্টেজলৈকে আনিবলৈ সক্ষম হৈছো ইয়াৰ ভিতৰত আমি পেপাৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে পাল্প আৰু স্পেশালিটি পেপাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কোহিনুৰ পাল্প এণ্ড পেপাৰ লিমিটেড আৰু আৰপিএন স্পেশালিটি পেপাৰ লিমিটেডৰ লগত 1,800 কোটি টকাৰ আজি আমি বাইন্ডিং এমইউ কৰিছো আৰু মই কবলৈ পাই ভাল পাইছো যে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণৰ কাম আগবাঢ়ি গৈছে ইয়াত ইট ইজ কোনোবা যদি যায় দে ক্যান সি দ্যাট ইন দা ফিল্ড ইয়াৰ পিছত এসকেজে ক্লিন এনভাইৰনমেন্ট ভেঞ্চাৰ তেওঁলোকে ওয়েষ্ট ৰিসাইকেল কৰিব 137 crores project আজি আমি চুক্তি কৰিছো কিন্তু by December it will be ready for inauguration আমি ভিজুৱেল to দেখুতে আমি দেখিছো যে ইয়াত কনস্ট্ৰাকশন চলি আছে it is in the early stage of completion ইয়াৰ পিছত আমি মেথাসন্স হাইড্ৰোজেন বুলি এটা কোম্পানী লগত আজি আমি বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছো this company originally is from Japan আৰু definitely India incorporate hoise so ei company to logoto aji ami binding MOU korisu and they are already working on site ami aji tinita ethanol projector logot MOU korisu Kamaikha Gulson Adhar and Seas sarita project e ami on ground আজি গলে আমি দেখা পাম ইট ইজ ইন এডভান্স স্টেজ অফ কমপ্লিশন বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিয়ৰি এটা কোম্পানী হ'ব তেওঁলোকৰ বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে নেক্সট 6 মান্থ প্ৰজেক্টস ক্যান বি ইনাগুৰেটেড মেগাশ্ৰী মেঘাটপ ম্যাক্স
তিনিটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আমি 2800 কোটি টকাৰ আমি বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছো they have also started their construction hospitality sectorত আমি কেইবাটাও প্ৰকল্প আজি সহি কৰিছো হিলটন হোটেল JW Marriott এই চাৰিওটা প্ৰকল্প ডাউনটাউন জোনালি সেলেজা এই তিনিওটা প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে এডভান্স স্টেজেস অফ কনস্ট্ৰাকশনলৈকে আগুৱাই গৈছে জাগিৰোডত টাটা গেটৱেৰ প্ৰকল্প আজি আমি এমঅইউ কৰিছো আৰু টাটাৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কাখত চলি থকা কাৰণে স্বাভাৱিকতে এই প্ৰজেক্টটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰজেক্ট এণ্ড আমি ইয়াক কমপ্লিশন পৰ্যায়লৈকে লৈ আহিছো SJVN এখেতসকলৰ লগত আমাৰ অনগোয়িং প্ৰজেক্ট চলি আছে তেজপুৰ আৰু বিলাসীপাৰাত আজি নতুন কৰি আৰু 200 মেগাৱাট সোলাৰ পাৱাৰৰ বাবে আমি বুজাবুজিৰ চুক্তি সহি কৰিছো 1 মেগাৱাট যদি আমি কৰো ইট কষ্ট আস অলমোস্ট 5 crores 1000 কোটি টকাৰ আজি আমি বুজাবুজিৰ চুক্তি সহি কৰিছো 300 নিয়াৰ এবাউট 200-300 মেগাৱাটছৰ কাম তেওঁলোকৰ অন সাইট চলি আছে নেভেলি লিগনাইট কৰ্পোৰেচন আজি আমি 1000 মেগাৱাটছৰ বাবে আমি এটা কোম্পানী ফৰ্ম কৰিছো নেভেলি আসাম তাৰ নামও আমি NAPL দিছো নেভেলি আসাম প্ৰাইভেট লিমিটেড যেটো কোম্পানী তেখেতসকলে নাম দিছে ইয়াতো আমি 1000 মেগাৱাট সোলাৰ পাৱাৰ আমি উৎপাদন কৰিম ঠিক তেনেদৰে আজি অসমত দুটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মাইলৰ খুঁটা আমি স্থাপন কৰিব খুজিছো অন দা গ্ৰীণ পাৱাৰ সোলাৰত আমি উৎপাদন কৰো কিন্তু ইয়াক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ফৰ দা পিক আৱাৰ্স গ্ৰীণ পাৱাৰ সোলাৰত উৎপাদন কৰাৰ পিছত আমি যদি ইয়াক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰো পিক আৱাৰ্সত তেতিয়া হলে আমি 24 hours green power আমি পাব নোৱাৰো today we have signed to binding MOU one with ONGC Tripura Power Corporation Limited তেখেতসকলে ব্যাটাৰীত দিনত উৎপাদন হোৱা সোলাৰটো ব্যাটাৰীত সংৰক্ষণ কৰি ৰাতি ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আমাক এৰি দিব we have signed a very important MOU today আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে টেন্ডাৰৰ কামত আগবাঢ়ি গৈছে they are in advanced stages of completion ইয়াৰ পিছত with NAPCOৰ কপিলি হাইড্ৰো পাৱাৰ প্ৰজেক্টছ আছে কিন্তু আজি অসমত আমি ফাৰ্স্ট পাম্প ষ্টৰেজ প্ৰজেক্ট মানে দিনত যেটো সোলাৰ পাৱাৰ উৎপাদন হ'ব সেই সোলাৰ পাৱাৰত তেওঁলোকে পানীৰ মাজেদি দিনটো সাৰ্কুলেশন কৰি সংৰক্ষণ কৰিব ওপৰত এটা তেওঁলোকৰ ট্যাঙ্ক থাকিব তলত এটা ট্যাঙ্ক থাকিব নেচাৰেল পাহাৰৰ ওপৰ আৰু তল পাহাৰৰ ওপৰ আৰু তলত পানীৰ সাৰ্কুলেশনৰ মাজত তেওঁলোকে সৌৰ শক্তি সংৰক্ষণ কৰিব আৰু গধূলি হোৱাৰ লগে লগে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদে হক বা সেন্ট্রাল ট্রান্সমিশন লাইনতে হক তেওঁলোকে এৰি দিব যাতে গধূলি সেই সেউজীয়া শক্তি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আজি NAPCOৰ লগত তাৰ আমি বাইন্ডিং এগ্ৰিমেন্ট এডভান্টেজ আসামৰ সময়ত ইন্টেনশনৰ ওপৰত এগ্ৰিমেন্ট হৈছিল আজি আমি বাইন্ডিং MOU স্বাক্ষৰ কৰিছো অৰ্থাৎ এতিয়া তেওঁলোকে কনস্ট্ৰাকশনৰ ফালে আগুৱাই যাব এই গুটেইখিনিৰ মাজত এখন আমি আৰু প্ৰাৰম্ভিক বুজাবুজি এতিয়ালৈকে মই যিখিনি কলো এইখিনি প্ৰাৰম্ভিক নহয় চূড়ান্ত পৰ্যায় হোৱাৰ পিছত আমি চুক্তি কৰিছো বাট উইথ হিন্দুজা আমি আজি এখন প্ৰাৰম্ভিক বুজাবুজি কৰিছো হিন্দুজাৰ লগত লগ লাগি আমি আৰু অসমত পাম্প ষ্টৰেজ আৰু কোট কৰিব পাৰি পাম্প ষ্টৰেজৰ কাৰণে সাইট সিলেকশন লাগে
অসমত এতিয়ালৈকে 3টা সাইট আমি সিলেক্ট কৰিছিলো এটা নেপকোয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব এটা সাইট যত নেকি I think there will be investment of more than 6,000 crore 21 তাৰিখে কেবিনেটত আহিব আমি ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আশা ৰাখিছো সেকেন্ড থাৰ্ড পাম্প ষ্টৰেজ এটা সাইট আমি সিলেক্ট কৰি ৰাখিছো আৰু হিন্দুজাই আজি আমাৰ লগত MOU কৰিছে যে আমি আৰু কৰবাত যদি আছে আমি সাইট আইডেন্টিফাই কৰি প্ৰজেক্ট কৰিব খুজু that's a preliminary MOU আৰু এই প্ৰিলিমিনাৰী MOU খনো যদি আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো I think that will be another investment of 6,000 crore যত নেকি আজি আমি ইয়াত 22,000 কোটি টকাৰ ভিতৰত আমি ইয়াক ৰখা নাই অৰ্থাৎ এডভান্টেজ অসমৰ পিছত আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত 30,000 কোটি টকা উদ্যোগত 22,000 লগত নামৰূপৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ যি পুৰা বহুত স্পিডত আগবাঢ়ি গৈছে কোম্পানী ফৰ্মেশন হৈ গৈছে 32,000 crores 32,000 crores on investment 30,000 crore on infrastructure আমি এডভান্টেজ অসমৰ সংকল্পক আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিছো মোক খটতে খুদিছিল যে 5,15,000 কোটি টকাৰ প্ৰথম বছৰত কিমান কৰিব পৰা হ'ব we have a calculation যে এই বছৰত আমি 1.5 লাখ কোটি টকা লৈকে আমি ইনভেষ্টমেন্ট আমি বাস্তৱলৈকে লৈ আহিব পাৰিম আৰু সেই ধৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈছো the next one আমি আৰু next MOU signing ceremony ৰাখিছো in the month of September or October which will be big one then we will see some of the major players যিনিকি ডাঙৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ এনাউন্স আছিল আমি ভাবিছো যে সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰলৈকে few of the major announcement আমি আৰু চুক্তিলৈকে binding চুক্তিলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম we are working on 3 thermal power projects we are working on more solar energy we are working on more pump storage আৰু we are also working on petrochemicals অৰ্থাৎ আমি ভাবু যে there will be further breakthrough in the month of September and October যত নেকি আমি এই কাম আমি to convert in assurance to execution level লৈকে আমি লৈ আহিব পাৰিম আৰু এই বছৰৰ শেষৰ ফালে আমি ভাবু যে কেইবাটাও উদ্যোগৰ আমি inauguration কৰিব পাৰিম some industry are in the level of inauguration তাৰুল আমি লৈ যাব পাৰিম আজিৰ এই উদ্যোগৰ মাজতে we have created another front today that is on dairy sector আমাৰ এটা সকলোৱে আমি জানো যে বৃহৎ উদ্যোগৰ লগতে যদি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ হৰ্টিকালচাৰ veterinary dairy ইয়াৰ যদি expansion নহয় তাহলে real employment is not possible today you have seen Amul has signed a agreement of 75 crore others have signed agreement of 2,000 crore but when it comes to employment with 75 crore Amul will generate 20,000 employment because it is employment incentive others will put 50,000 crore but the employment like Tata Semiconductor they are putting 27,000 crore employment will be 30,000 but Amul has a power to create employment by putting 75 crore they can create employment of 20,000 crore 20,000 numbers so that's the power of dairy sector that is the power of horticulture veterinary agriculture আজি আমি অসমত this is the first time Amul has shown interest আমি NDDB লগত কাম কৰি আছিলো National Dairy Development Board we have signed MOU for producing 3 lakhs liters of milk Dhemaji Jorhat and Dibrugarh
by next September, we will be able to sign a permanent MOU, or rather, we will be able to break grounds on that 3 projects. Today is the 4th project with Amul for producing milk. Aru amar Ohomot in Issa said today we are producing processed milk 1,30,000 liter per day. We want to take it to 10 lakhs liter per day in next 4 to 5 years. Aru hei dikhotu aji we have taken a very important steps, and I am sure that we requested Amul for 2 projects. One is in Kamrup Metro or Kamrup district, others is in Bishwanath. So I am sure that by next time we will meet, definitely Amul will also come forward with the 2nd project in Bishwanath. I like to assure MD Amul, I know that Gujarat is a standard by itself, but when you meet Tata guys, they have started 2 projects, one in Gujarat and one in Jagirot simultaneously. Today, Assam project is in far advanced level in compared to Dholera. So if you progress in Dholera, progress in Jagirot, the progress in Jagirot is much better, because Assam, we are not facing problem of plenty. So whoever comes here, we treat them as a state guest. But Gujarat or Haryana or Tamil Nadu, there is a problem of plenty. They can pick and they can choose. So we don't have that discretion yet. So whoever will come, we will give them royal privileges, royal honor, so that they can expand their business. I am sure that after 20 years, we will also be able to pick and choose, but today we are not on that stage. So I think it is a common business sense to come to Assam and put more and more investment here. So I will request Amul to come forward and set up the next project in Bishwanath also, and Government of Assam will provide all kind of opportunity. Do not listen to anybody. What Bengal, what other advanced state cannot provide, Assam can provide in lightning speed. That is the way we are working in the last 4 years. Now, coming to the next level, industry, investment, infrastructure. But for a country like India, idea is more important. Jodi idea generate nohoy, and jodi we work only in already invented space, then we will be beaten by the advanced country. Today, because of idea, we have seen India-Pakistan war. Our air defense system we have not replicated. People will say S-400 fine, we have S-400, but along with that, we have put our Akash also. So our air defense system now based in the world, because indigenous effort is also there along with the already existing knowledge. So India has a unique opportunity of blending existing knowledge along with our own innovation. So innovation is the key for any state to progress. That is why in the last budget, we have created a new ministry, new department called Startup and Innovation. Now, under that department, today, we are giving grants to our startups, and I can vouch that our startups are really doing good. Lot of patent has already been signed. From the idea, it is now in the proof of concept. From proof of concept, people are in acceleration model, and people has also signed patent. Today we'll see 24 young Assamese guy and our future who has received grant for the department today. We have a plan to actually expand
the footprint of this department so that every colleges and universities of Assam become a harbinger of new ideas, new innovations. Today, this is the beginning. We want to take it to the next level. Aji ami Assam 24 startup Masi grant, proof encouragement for proof of concept, patent. Amar Assam lora soalie kiman patentot agbahi goise nijor concept korise tak ব্যবহারিক ভাবে প্রয়োগ কৰিছে আৰু আজি পেটেন্টলৈকে যাব পাৰিছে এন্ড বহুত অসমৰ বাহিৰৰ লৰা ছোৱালীও আজি অসমত আহি অসমৰ ইনকিউবেশন সেন্টাৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে because they have seen clearly advantage of being in Assam. So these are very, very positive news. আমি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে অসমক আমি এটা উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এখন সমৃদ্ধ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম. We are doing lot of activities. We are creating a good land banks so that when industry come, they do not have to wait. We are doing lot of infrastructure development to the land banks. We are creating more infrastructure so that our grid is stabilized. We do not have a problem of power. So you will see in the next level, in September and October, you will see certain big names who has announced projects during the Advantage Assam will come to the stage with execution understanding, with execution memorandum of understanding, and we are moving in that lightning speed. After Advantage Assam, we are reviewing all the commitments almost weekly basis, daily basis, and we are working in right earnest. And we are also trying to ensure that industry which are coming to Assam, they are not facing problem of lands. Moi Assam raijok etai onurodh korim je aji amar rajyokhonor bohu jubok bharator bibhinno rajyot 7,000 8,000 toka dormahat kam kore. Mur officer yat mur principal secretary ase সকলো ase. Every day we get information যে অমুক লৰাজন কেৰালাত মৃত্যু হল, অমুক লৰাজনৰ তামিলনাডুত মৃত্যু হল, অমুক লৰাজনৰ কৰ্ণাটকত মৃত্যু হল. প্ৰথমতে আমাক অনুৰোধ কৰে যে ডেড বডি লৈ আহিব পাৰো নেকি. আমি সহায় কৰো, কিন্তু এটা সময়ত মাক বাপেকে আমাক কয় যে ঠিক আছে লৈ আহিব নালাগে, তাতেই সংস্কাৰটো কৰাই দিয়াব লাগে. সো যেতিয়ালৈকে 7,000 8,000 টকাত আমাৰ লৰা ছোৱালী অসমৰ বাহিৰত কাম কৰিব গৈ থাকে, আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে. উদ্যোগপতিসকলক নাম লৈ গালি পৰা, দিস ইজ এ ফেশ্বন. আদানীক গালি পাৰিলো, আম্বানীক গালি পাৰিলো, ফাইন, কিন্তু হোৱাট ইজ দ্য অল্টাৰনেটিভ? যদি আমাৰ লৰা ছোৱালী আদানী আম্বানী 7,000 টকাৰ চাকৰি কৰিব কেৰালাত যাবই লাগে, যদি মুম্বাইত যাবই লাগে, যদি কৰ্ণাটকত যাবই লাগে, then why not you bring that Adani Ambani to Assam itself? যদি তাতে গৈতো তাতেই কাম কৰি আছে ultimately. Assam today more than 20 lakhs young boys are working outside Assam in a salary of 7,000 to 8,000 rupees per day. Assamor pra joa lora কোনো labor law নাই, কোনো protection নাই, কোনো social protection নাই. They are without guardians. মই সংবাদ মাধ্যম অসমৰ বুদ্ধিজীৱী সকলকো কম, do not fall into the trap of eternal young leader of Indian politician, Indian politics. He is a eternally youth leader. We have grown, we become 55 years, but he will not grow. He will be always a youth leader. Now do not fall into his trap, because for us the life and the future of that 20 lakhs young boys who are working outside Assam, they are more important than
this eternal youth leader of Indian politics. So ami karubar trapot poribo nalage. Aji Gujarat trapot nopora karne. Gujarat is the one of the prosperous state of country. Tamil Nadu trapot nopora karne. They are the one of the most prosperous state in the country because তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিছিল যে আমি ট্ৰেপত নপৰো আমিও যদি ট্ৰেপত নপৰো আৰু উদ্যোগপতিসকলক আমি যদি আদৰণি জনোৱা এটা সংস্কৃতি অসমত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো we will be the future of India যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় the new engine of growth that is the any state আমি আমাৰ হাতাম পুৰুষীয়া ভাৱনা কল্পনা চিন্তা ইয়াক ত্যাগ কৰিব লাগিব কলিকতাত গৈ কোনোবা এখন 5 ষ্টাৰত এটা লৰা অসমীয়া লৰাই কাম কৰাতকৈ সেইখন 5 ষ্টাৰ কাজিৰঙাত হলে সেইজন অসমীয়া লৰাই ঘৰৰ কাখত বহি চাকৰি কৰিব পাৰিব মাক দেউতাকে সদায় লৰাজনক চাব পাৰিব সোশ্যাল সিকিউৰিটি পাব চাকৰি কাৰণেতো আলটিমেটলি লৰাজনে কবাত যাবই লাগিব So why not he stayed in Kaziranga? Why not he stayed in Manas instead of going to Kerala and Tamil Nadu? Aji Ohoma Bharator ji hotelote najak kyo. Front desk khonot Ohomia lora choli bohi thake. I amar bifolotar protik. O tamane Ohomot enekua hotel nai nohoy bole nai he karone iat ahisu. Jodi ami jaboi lage koriboi lage. Why not we do it in Assam? কাৰণ অসমত পটেনশিয়াল আছে মই ভাবো the ideology of left and liberal are obsolete because নদী আৰু সাগৰৰ পানী কেতিয়াও পিছলৈকে ঘূৰি না যায় এজন লৰাই লেফট হ'ব পাৰে ষ্টুডেন্ট হৈ থাকুতে কিন্তু যি দিনাখনে চাকৰিৰ বয়স হ'ব he cannot afford to be left unless he is a professional agitationist like we have few যেতিয়ালৈকে ৰাজনীতিক আৰু আন্দোলনক জীৱনৰ বৃত্তি হিচাপে নলয় তেতিয়ালৈকে বাওপন্থী আইডিয়াৰে কোনো লৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে এটা সময়ত তেওঁলোকে জীৱনৰ কঠিন পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হয় আৰু তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় যে যি কৰিলো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত এতিয়াতো যি টাটাক গালি পাৰিলো যি আদানিক গালি পাৰিলো যি আম্বানিক গালি পাৰিলো তাতে চাকৰি কৰি হলো লৰা ছোৱালীক আমি ঘৰখন চলাব লাগিব তাত যেতিয়া আদানি গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট লৈছিল বহুত প্ৰটেষ্ট আছিল কিন্তু আজি আপোনালোকে চাব এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত থাকুতে যিমান লৰাই গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টত কাম কৰিছিল তাতকৈ 3 গুণ লৰা ছোৱালী আজি কৰ্ম সংস্থাপন গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টত পাইছে 3 times today মোৰ এতিয়া মোৰ তাত নতুনকৈ সমষ্টি now I know 10,000 people are being employed directly in airport and once we move into the new airport the number will expand to 30,000 25,000 so that is the power of industrialization উদ্যোগীকৰণৰ এইটোৱে পাৱাৰ উদ্যোগীকৰণে যাক ধনী কৰে হি পৃথিৱীৰ কোনোবা এখন দেশত গৈ উদ্যোগ কৰিব পাৰে হি can invest money ট্ৰাম্পেও মাতি আছে European Unionও মাতি আছে চাইনাও মাতি আছে if somebody has money in their pockets they can invest anywhere in India অসমে তাক ৰখাব নোৱাৰে আমি অসমত যিমানে লিখা পঢ়া নকৰো কিয় we cannot change the destiny of the people who have money in their pockets they will go in some part of the world and they will invest and they will be treated as a royal guest যেতিয়া সাগৰৰ খোট আমি বদলাব নোৱাৰো নদীৰ খোট আমি বদলাব নোৱাৰো why not we swim along with the river and gets benefit out of it আমি যদি সাগৰ আৰু নদীৰ খোটৰ লগত যাওঁ we will be benefited কিন্তু আমি যদি ভাবো যে নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমি উলুটা কৈ বুৱাই দিম we will not be able to do that because we do not and because and if we go after that আমি যদি অলিক সপোন লৈ এইবিলাক কৰি থাকো the casualty will be our youth আমাৰ যুৱ শক্তিয়ে সৰু সৰু টকাৰ কাৰণে বাহিৰত কাম কৰিব লাগিব বাহিৰত কাম কৰা অপৰাধ নহয় with Japan government we are working যে আমি 1 লাখ লৰাক অসমৰ পৰা পঠাম জাপানত কাম কৰিবৰ বাবে but at the salary of 2 lakhs rupees 50,000 you go outside
বাট 8,000 টকাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিয় যাব 12,000 টকাৰ কাৰণে কিয় যাব সো দ্যাট ইজ দা স্পিৰিট আমি নতুন অসমৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ সৰু সৰু টকা পইচাত কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী বিলাকত আমি অসমত এটা কাঠামো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো আৰু আজি আমি ৰাজ্যখনত এটা পৰিবেশ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো আজি আপোনালোকে জাগিৰ ৰোডত যাব one of the best example কোনে পাতিছে nobody is border everybody is waiting যে project to কেতিয়া complete হ'ব এটা এজিটেশন নাই এটা ধৰ্ণা নাই এটা ধৰ্মঘট নাই অসমত আমি যিমান নতুন উদ্যোগ আহিব আমি সমাজখনে যেতিয়া আমি তেওঁলোকক আদৰি লম তাৰ বেনিফিট টেম্পোৰাৰিলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাব পাৰে টেম্পোৰাৰিলি বিমল বৰাই পাব পাৰে but permanent beneficiary will be the youth of Assam অসমৰ যুৱ শক্তিয়ে তাৰ স্থায়ী যি বেনিফিট হ'ব they will be the permanent beneficiary of those projects সেই কাৰণে মই অসমৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিম আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবো যোৱা কেইটামান দিনত মোৰো আগতে এটা মনত সন্দেহ আছিল যে অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব পাৰে নে নাই অসমৰ বাহিৰত এটা সিচুৱেচন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যে অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিলে মানুহে আন্দোলন কৰিব মানুহে মাটি নিদিয়ে অসম চৰকাৰে সহযোগ নকৰে বিষয়াসকলে ফোন নধৰে অসমত আমি কোনো সুবিধা নাপাও গলে মানুহ অসমত আহিব খোজা নাছিল in last 2 years we have changed ourselves we have become proactive আৰু all right from bureaucracy to the people that change we have seen in last 2 years amar সমগ্ৰ ভাৰতৰ উদ্যোগপতি সকলৰ মনত at least অসমত আহক বা নহক Assam is now a investment destination tak আজি আমি মানুহৰ মনত আমি সংৰূপণ কৰিব পাৰিছো অসমৰ প্ৰতি যিমান নেগেটিভ এটিটিউড আছিল আজি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিছো and মই বিশ্বাস কৰো যে আৰু 2 3টা 4টা বছৰ আমি যদি এই ধৰণে কাম কৰি যাব পাৰো সম্পূৰ্ণভাৱে আমি এখন নতুন অসম আমি অসমত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম পুনৰ এবাৰ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো आज जो भी उद्योगपति यहाँ आए हैं और हमारे साथ आप लोगों ने एग्रीमेंट भी किया है कोई लोगों ने इंडस्ट्री को आगे भी बढ़ा लिया है जो भी हमने वादा किया हो एज पर आवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग इसको निभाएगा और साथ साथ में मेरा विश्वास है असम की जनता भी आप लोगों को स्वागत करेगा और हम लोग मिल के एक नया असम एक नया भारत का निर्माण में हम लोग अपना सहयोग रखूंगा बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय Thank you, sir, for your inspiring address. Your leadership continues to guide Assam's journey towards becoming a key economic powerhouse of India. Ladies and gentlemen, with this, we will conclude today's program. On behalf of Government of Assam, I extend my heartfelt thanks to our esteemed guests on the dais, dignitaries, partners, members of the media, and guests for gracing today's event and making it a grand success. Ladies and gentlemen, after the national anthem, I would call upon on stage the MOU signees first for a group photograph to be followed by the startups. I would now request all present to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
Thank you. I would now request only the MOU signees to kindly come forward for a group photograph. Thank you. I would now like to call upon the representatives of 24 startups, please. Thank you. We now invite you to join us for high tea and encourage everyone to continue networking and building new partnerships that will power Assam's growth journey. আয়োজকসকলৰ তৰফৰ পৰা জলযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ